Kabaka Mwanga, Ssekabaka Mwanga bwe yatta abajulize eddiini mu kifo ky'okusereba ate yeeyongera bweyongezi maanyi era n'abo abaafa be bajulize b'owulira. Kale ne revolution munnange newankubadde mulimu abaalusuddemu akaba okutiisatiisa kw'amaanyi abasibiddwa, wandibadde olowooza nti ate Bobi Wine bwe yaligenze Rwampara entoŋŋamo abantu baali badde tebajja, naye munnange kino kimwongedde bwongezi ttutumu. Ate era abalala naddala abakyala ne batatuulira awo, bavumiridde nnyo ebikolwa ebyabaddewo, bavumiridde nnyo ebikolwa oba ekikolwa ekyakoleddwa poliisi okukugatta n'abo abakutte emiggo ne bakuba, ate ne banna NRM nabo abamu munnange bakiraba nti kyabadde kikyamu nnyo. Kale abakyala bwe batyo nga bayisaawo eddoboozi lyabwe oba amaloboozi gaabwe ku nsonga eyo. Ffe babikoze nga teryabirabye mu nsi eno nga kamera ziri buli wamu ziraga. Oli n'agamba mbu twalumbye emmotoka ya poliisi ne tugikuba ne tugibbako ebintu ne tugyonoona, naye nga teri kamera yalabye. Okujjako omwami Kutima Lusoko okuvayo ayogere, poliisi eyogere nti twakoze ebyo. Kyabuswavu kye muli okuyiikiriza abaana bato ne mubavuna n'emisango, naye ng'omusango bwe guli gumu, kwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekirala mwaswadde nnyo. We cannot sustain these elections anymore, and we're being honest. So we can't talk about peaceful elections when all these things are happening in the country, but we blame young people, and as the state assume it has monopoly over violence. You want to beat us, you want to tell us we are reckless, but then you're seeing police arresting young people for nothing. There's a young lady who was undressed yesterday. We wouldn't get this news if police wasn't doing all these acts, would we? But we come here and the narrative we are hearing is that young people are violent. The state is violent every day. We are traumatized. The CDF will go on Twitter and start telling us, I want to arrest bumless women. Isn't that violence? Where is the peaceful elections happening? Where is it happening in Uganda? We need to know. And we are constantly told that civic participation is not just during the electoral process of voting, right? It's the 5 years before and the 5 years after these processes. But in between, we are meted with violence. But then again, we are blamed. They are telling us, it's because you're jobless. They are paying you to destabilize this country. Who? You've raised us, our people, you've raised us to be these people who are talking back to you. We have not inherited the silence of the fathers before us and our mothers. We are going to talk. So young people are not violent. That narrative has to change. We are doing our part for peaceful elections. We are pushing for proper electoral processes. But again, there are no ceilings to how much people are spending in elections. You're putting the burden on us and our future. How are we going to sustain this kind of elections in the coming years? 3 billion to contest for MP. You've talked about 3 million just to go to be signed and nominated. What happens in that period? People are borrowing billions and billions of money to sustain positions, to get into positions. What is your role? Why aren't you pushing your parliament? These are people you sit with in your saunas. They always tell us that's why decisions are made. Talk to them. It is your duty to make sure those laws change. Because as if we come near, you're going to beat us and then say we are now violent. So who is going to talk to them? How are we going to sustain these elections in the coming years? When now majority of our elders are not here. That burden is on us, these people in the room. We fail to recognize the role we are playing as leaders and as elders. We are traumatized and we need to heal as a country. Kyabaddeyo mbadde sisuubira mu kuvaayo n'okugenda kukola n'agambye olina kukwata ggwanga lyonna Uganda ne lisigala nga kkalu bamuwadde Red Banana wali olabyeko ku Red Banana olina kukwata ggwanga lyonna Red Banana
ate walona abasirikale zemu ndabona abasirikale walona byeko kushe bayita red banana abasirikale mwabali ebintu byebawa Kyagulanyi ng'ebirabo abantu baabiwa Museveni mu nsiko ng'akiri mu nsiko n'alya ente zaabwe emmere yaabwe byonna n'amaliriza ng'abeerabidde era n'abagamba nti teri yannyambako neeyamba nzikka okutuuka wendi. Naye Museveni yasuubiza abantu ebintu bingi nnyo era bwe byayogera essaawa eno ne Museveni bye yayogeranga bannange twebeere wamu twegatte wamu tukolere wamu. Kakati essaawa eno ye yaleese obusosoze mu bantu kubanga akimanyi okwegatta abantu yabafera ne beegatta ne bamuwagira. Kati ndowooza y'ensonga lwaki abeewuwe abaamugoba luli ate kakati bamaze okubeera nga balozaako be batukuba emiggo. Naye eddoboozi ly'abantu naddala abakyala bo boogera era bakyayongera okubeera nga balabula kubanga be bannakazadde b'eggwanga lino. Muddemu okwata emboko omuzi wa president okugenda alawune oba okugenda ku campaign so tetugenda kubikkiriza. Number 2, presidential candidate waffe yawaayo program ye mu electoral commission era Uganda yonna ekimanyi nti president Kyagulanyi yabadde alina okubeera mu bitundu by'ekiruhura Kazo Mbarara yonna gy'atambula. So okulaba omuntu wa Kyenvu yenna nga blockinga NUP njagala okubategeeza tewali alina monopole ku fujjo. Tewali alina monopole era we neebaliza president waffe akumye enkambi ye tusoomoozeddwa ekimala bw'onyigiriza ennyindo ogijjamu omusaayi. So temugenda kubeerawo omuzoganye president olowooza muffe tugenda kusirika busirisi kuba oluyukuli nettama era nkongere ddala ekyo tebagenda kukirabako. So nsaba okubategeeza ffe ng'abakyala tuvuddeyo ku nsonga y'okwambulira abakyala embalala. Okwata ky'omukazi omusajja nga yakutte omukazi mubakutte mu mabeere mubaggyemu empale mubambudde mwagala balwetinga tetugenda kubakkiriza kwonoona ggwanga. Era njagala okutegeeza electoral commission mwe bino bye mugamba mu poliisi zanenforcer afuga akalulu kano bagiyita electoral commission bamuyita byabakama era ffe dimandi zonna tuziwerekereza byabakama. Eno poliisi ekuuma bukuumi mirembe kati mukulu byabakama tukwagala oveeyo nnyonnyola eggwanga tuli mu kalulu oba tuli mu lutalo kubanga mwebe mupi mugenda nga 10 okulonkinga campaigns ku Monday mugenda mu campaign na mlio kama nabakunda mwebale mnonga kuija mwebale mnonga kutwachira na kutoreka rukundo mwebale mnonga ati nomanya niwe ndi abukwe owetu Buganda tukakura bali kutwegesa ngo abukwe cyo kugamba bingi bikwe. So munyikirize ntakagambira kintu kyona mbasenyete first lady abaramuseo Breaking news, this man you see here is now dead. He was among the supporters of NUP at the rally that was held in Mbarara yesterday. He was rushed to hospital in that brutal abduction which was done by security personnel. In that process, he was hurt so much and he did not make it. So they are sending a message to the deceased family to go and pick him from the main hospital Mbarara, where he was today morning announced dead. Here is my question that goes to the government, that why do they organize elections to hurt the innocent souls? Why is Museveni organizing competition that he doesn't want to feel comfortable in? If he's brave enough, why doesn't he announce Uganda as a monarch state instead of pretending around, making others think that we have a stable democracy in Uganda? Habwaki ni muitisa abantu abatalina musango. Habwaki mukateka ebyo kukoma mtakwenda abesimbeho. Ni murugayo mu media ni mubihe bisuba. Ni mutera abantu abakurugayo.
habwe byobombezi bye mwatayireho byenyini kandi mutandika kubahutaza abandi ni mubayita. It's a pity how Ugandan lives are handled like a paper or trash, carrying no meaning, but for them are having heavy securities. Shame upon you. Bantu inye mugirehe nsoni. Obomezi tibugurwa. Omurati mukwenda byobwebembezi babemereho. Habwaki mutabasa. Mkikacho kuhutaza abantu abatena msango. RIP to the deceased. Kinu kibi muno. Lwaki mwono n'eddembe ly'abana Uganda? Lwaki mwono n'eddembe ly'abana Uganda? Bulijjo mugamba tewali tribalism. Kiki kino kye mukola? Campaign ziri mu mateeka. RCC lwaki ogaana abantu okuba campaign? Lwaki okuriatinga obukyayi? Lwaki osiga obukyayi mu bantu? Poliisi y'e Masaka kiki kye mukola? Campaign ziri mu mateeka byabakama. Vaayo nnyonnyole bino ebiriwo lwaki? Because go kenyini wo opening a campaign is abantu bagende bakube campaign naye abantu be bali kutocharinga babali batocharinga lwaki? Abantu abe mulaba baganda baffe. Nze wadde ngani wa NRM naye ate sijja kakakika kyonna kubeera mu NRM. Abamu bagenda mu opposition. Abantu abe mulaba mubatulugunya naye naffe tulumwa. Why are you torturing people like that? Bobi Wine alina musango ki? Si muna Uganda. Bemukwata mulina balina musango ki? Si bana Uganda. Nze nagamba dda akalulu kano President Museveni yalina obuyinza obugamba nti kankulembere paka lwendifa. Kisoboka dano okwonoona ssente y'omusolo, dano okwonoona ebiseera by'abantu, dano okutulugunya bannaffe. Bana Uganda tetuli ba dependent. Lwaki twefuulanga abatalina magezi? Lwaki mwefuula ba dependent? Nze nalabye Bobi Wine mwena abasinga because is independent. Omuntu yenna nga tali independent byakola birabikako. Ne omusajja talina mundu, talina kyeyagasi, talina biki, muli mutulugunya. Why are you beating people? Why are you blocking people? Sirabangayo nga mu blockinga DPDFDC. Sirabangayo nga mu blockinga Balusinia. Sirabangayo kozi nga mu blockinga biki ebibiina byonna ebisigadde. Lwaki Bobi Wine? Why Bobi Wine always? Naffe mujja tuleetera okukyawa akabiina kammwe tukaleke because we are tired. Bwe ziba campaign, bwe ziba race tugende mu race asinge. Mugamba talina maanyi, mwe mumublockinga, mwe mumukuba amayinja. Why? Omuntu oba ogambye talina maanyi, muleke abeere n'abantu babasatu agende. Ne mututamye nammwe. Tuli mukukuŋŋaanya bululu mwonoona bwonoonyi. Tuli kuŋŋaanya bululu mwonoona. Mulowooza TV zikoma eyo yokka? Mulowooza amasimu gali eyo yokka? Gwololo tulina kino ekisajja kozi majjambere. Oba genda okole okuze ebintu byonna byoyogera byakyana kito. Tunulya n'ekyo ekisajja oba kirina omuko. Olina naawe mukoddomiwo. Era mukazi wa alabye. Tekina magezi, tekiwangako nsonga yonna nga ya magezi. Kiri awo, kidependent kisusse. You very stupid. Ife abasoga katubakobereimu. Twidi kye twenda. That's why tubakoba ntya. Ekirungi tukyeta kirungi, ekibi twakyeta kibi. Watereze ensobido. But muli kutocharinga abantu. Buti twena tukobe tusibu.
Good president yanaje unaona president Museveni yanaje unaona twena tu blocking tukope tulikwekala tuli demonstrating ngate no campaign diri mu mateeka byabaka mawaigula wabulu lwachi muli kuba abantu iwede no ground mwidinga ku ground tuli bulungi ine mmemwizenga emisango buli kiseera tuli kuwoda wode bululu tuli kukungania bantu kubayiza walala muri awo mutumaze ko idembe why tutole mu emidozi jaime tusule na mayumba gaife tubatugotole mu ebifanani tubireke. We are tired of you people. Police mwaida akolera NRM yonka timu idinga Uganda tuli mali tupate system timu idinga tuli mu mirembe gwa bibina eriye yabi yakaka government yeri kokubiza mwakuba akalulu kasi I mean ka referendum twakola ki twa mwaize bibina bene aye bana mutusinye tuli kukunga abantu tuli kujja mu bantu kwogera kuiza buganzi muli kwonona bwonone muli Roza TV dili eyo yonka muri Roza TV buli wawoza bijambia lwaki bwe mbanga mwage mabe bijambia lwakikolo mwabalekula segirinya ti mwamulekula se wanya nazirayo bwabanga niyatema abantu muleke kufulinga abantu ekitufu muchete ekitufu n'ekikyamu kibe kikyamu mutumaze ko emirembe mwena tuli ku ground tuli kunonya bululu tuli kwegayirira abantu kutwiriramu muri awo muri konona buli kintu ata imwe mwene abandi President Museveni oli notegera kino abo bene batawe embeera bali bakola accountability batawe embeera embi nga bali kunonya accountability chegendereze bene na batankule entalo nga bali kunonya accountability abantu bona lero bayivi bona abakulina ine benda accountability buli kisere baida batawe kibera nga bali kwenda accountability ai mwata awo buli kisera obululu baire bugire bulungi ezirali keyana ezirali ko ba ku muntu lwaki mulowoza nti mujja kwenda kutawo kibera mufunire ku sente bali kukola ebyo kuba bali kunonya kukukula President Museveni bali kunonya kuiba bayibi omusado oyo ko diala sisi mu myaka ejo wena wabaawo wajeje Mako TV ngenge very stupid muri kuba abantu migo jabwerere TV tuli kubona twinamira aba abantu baganda baife mikwano jaife mani na ife bakoja baife ba mama baife basenga baife baba baife lwaki muri bakuba buli omu ajja wagire NRM tuvuganie asinge ai mwatumala ku emirembe buli kisera walooza lero njire ku mufiru dindize nga abantu basanuike mwaira mukwai kwizayo na bajobo na mawulire ga TV nga bali kubona abantu engeri je bali mutinungi oirayo bakubuuza bibuuzo muli kutwenda kuki mube mu amagezi muli kwonona bwonone omusada azira mundu azira kyeyagase azira ki aye abasuza kubunkenke alingira wako bot meka ibano mbuba advisor ba president muwamwena mukwa magezi ki ate batola bano ba political failure mbube bagairo obwala disi kodi obwachi azani chaidi ali kusecho walinga mulimo gwe aye ali kwerabira value y'abantu wotoidi ndiwo kwano wa position no mwiza mwenare muyo neba credit bakobe ati muna abasambisa bigere banaidaje muri bantu mubawoye babeyungeku period ayi muri kwira mukatemba wa kisiru iwe ko dala sisi weri na bagodi na dinali erabira ewe byoyogera bya kito. This world, it is in the form of a circle.
bwoba tochidi jo wetegereze ine ensonga gye nkukobye oyire mu amagezi nze nkukobeire mwemwe omuli kusiga obukyayi nimwe omuli kusiga omuli kuleeta mu gundi nimwe omuli kuleeta mu tribalism nti ono wakino tasaana ono wakino twena twetemu tukwe twagaana aba n'abali bati tukube migo muve ku Uganda yaife mugireke nga ntebe nkefu bweba bululu bwa mirembe mubuleke Henry Edidiani Kabanda Henry